The most important reason that we are here for you, the students. You are the most powerful people in the room. It's not the U.S. government, it's not the musicians, it's not your school. The U.S. government, we here, these musicians in your school, are all here for your sake. We want to help you to understand our music and our culture and our history. We want to respect your culture, and we want to give you ideas. No other time of year do I really get to talk about our great heroes like Duke Ellington, Martin Luther King, Rosa Parks, Billie Holiday, James Brown, Stevie Wonder, people that not only are great artists, but who had a message in the music, and their music really stood for a lot of things. But Billie Holiday is a name that we're going to do one of her tunes. And her life in general, what Kelvin was saying before, when you sing, it's not, or when you play the instrument, you're not just like playing on a technical version, you're pretty much just expressing your emotions. And I think Billie Holiday incorporated that very much in her music. Anytime you listen to her sing, she just almost pull your heart out of your chest, just with the honesty and the sincerity of the emotions that she lived through. Mama may have, Papa may have, but God bless the child who's got his own. God bless the child who's got his own. And this was the beginning of an era called blackface minstrelsy. And what that means is that you paint your face black and you imitate another culture, partly as a form of comedy, partly as a form of education, because you have to remember, a lot of people did not come into direct contact with the black culture at that time. So it doesn't necessarily just have a negative connotation. There is a lot of positive aspects to it. And like I mentioned before, one of the most positive is that every American knows songs like Camptown Races and Oh Susanna. Well, these songs are actually an imitation of black music, African-sounding music, using the banjo with African rhythms and African harmonies, and imitating the speech and characters and mannerisms of black American musicians at that point. So it's a way of preserving our culture into a particular historical art form. Also ich fand es sehr interessant, es hat Spaß gemacht zuzuhören, es war auf jeden Fall sehr informativ, was geschichtlich und so weiter auch anging. Ja, hat mir halt sehr gefallen. Ich fand die Musikrichtungen, die angesprochen wurden, also Soul, Blues und Jazz, halt voll mein Ding. Ich mag die Musikrichtung, auch die Künstler, die erwähnt wurden, so wie Jimi Hendrix, Wilson Pickett und so, das höre ich auch in meiner Freizeit. Und ja, ich lasse mir auch die Haare wie Jimi Hendrix wachsen und ich habe auch Plakate zu Hause und ja, ich habe es auch total genossen. Ich fand es echt cool, dass es hier stattgefunden hat. Also, mir hat es auch ziemlich gut gefallen, weil ich auch die Musikrichtung halt ziemlich gut finde. Und wir haben auch noch alte Platten von Stevie Wonder zu Hause und so, also hat mir ziemlich gut gefallen. Ich wusste halt, viele Sachen davon wusste ich halt auch schon, aber ein paar Sachen waren auch neu, also mir hat es auch ziemlich gut gefallen. Genau, also man hat sehr viel Neues gelernt auf jeden Fall. Es war ein bisschen chaotisch natürlich, aber ist ja bestimmt normal. Black Music, was Sie angesprochen haben, ist sehr gut. Also ich mag es halt, diesen Blues. Vorher wusste ich halt nicht, was es bedeutet und jetzt weiß ich es halt und spricht dann jeden Fall an. Ne? Also ich muss sagen, so eine Sachen wie Robert Johnson und so, der kurz gezeigt wurde, leider nichts gespielt. Das sind so Sachen, die ich auch in meiner Freizeit höre, was mich auch inspiriert selber als Musiker. Und ich fand es halt sehr schön, jetzt mal so die drei hier spielen zu sehen. Man hat richtig gemerkt, dass denen das Spaß macht und dass die dass sie es einfach drauf haben. I hope they took away from the program the fact that we're not trying to talk to them about something that's not important to them. I hope they took away the fact that music is a language of the people.
want to show that we don't have a us versus them mentality. Black History Month is all history month for us. It's the history of great people, whether those people are black or German or whatever they are.